वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। My everyone, guests, teachers and dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Zuhaib Yasin. I belong from Jamia Madinatul Ilm. Today I am here to share my views about importance of education. Education plays a very important role in one's life. It helps us to be successful and to be a better person. Education improves our knowledge, skills, confidence level and personality. Higher education helps in getting a good job and position. Education also prepares people for different life experience. It helps people to have a special status in society. Moreover, education polishes our mind and strengthens our character. Thank you.